Здорово, короче, всем привет, кто там пришел на стрим, давненько не виделись. Я более, не знаю, где-то 2 недели не стримил, короче. Куча было дел, занят был, приболел еще, конечно, вот можно даже слышать, что в нос заговорю. Немножко так выздоровел, чтобы не кашлять, не шмаркаться на стриме, но ждать уже не могу. Я ждал, пока самочувствие улучшится, чтобы начать стримить эту замечательную игру. Я немножко так для себя вот так вот до начала немножко прошел, но с вами я начну от создания персонажа. Я для себя так чисто дошел до выбора факультета. Угу. Ух ты, ладно. Короче, выбор факультета. До туда дошел. Немножко, как говорится, обучение прошел. Ну, интересно. Боевка тоже захватывает. Ну, сделаем, короче, первый взгляд. Будем на харде, если что, проходить. О, письмо от Хогвартса. Класс. И так, начнем выбора персонажа. Нет, мы начнем с нуля. Это у нас будет, если что... Нет, один... Так, вот если... О! Я не помню. Возьму мордасы. Пусть морда это будет. Вроде бы это создавал тогда. Рыча. Да. Цвет волос у нас будет черный, без всяких веснушек, шрамов всяких. Цвет глаз, как у меня, должны быть зеленые. Вот это вот такие у меня глаза. Брови должны быть шикарные. Ну, примерно такие же у меня. Так, я вижу у вас, не знаю, у меня отображается, что картинка немножко темнее, но если что, вы там напишите, если надо будет, я немножко ее сделаю ярче. Так, ну, в принципе, пойдем дальше. Выбираем голос. It was wonderful. I believe that was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. О, вот это нормально. Харда, тяжелый. Потому что второй голос, это, короче, женский голос. Так же самое можно выбрать, он волшебница, волшебник, то есть все отдельно. Мы с вами делаем так вот. Блин, я уже ждал, хотел поиграть, блин, но у меня болячка. Короче, так, вроде все выбрал. Короче, напала болячка и все, и я слег, можно сказать, с ангиной, разговаривать не мог. Моркался, чихал, короче. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
короче, давненько хотел в нее поиграть. Ждал с нетерпением, думал, конечно, что будет какаха, но с другой стороны думал, что и будет шикарно. Но так как наконец-то хоть одна игра меня не разочаровала. Интересная боевка, интересная вообще квесты, но все квестов такое, но сама вселенная мне очень нравится. Не могу сказать, что я так большой фанат этой серии, но по сути вот так вот задумавшись, сколько раз я пересматривал фильмы Гарри Поттера, то можно сказать, что фанат, но не такой ярый, что книги читал и все такое. У меня моя девушка ярый фанат, у нее и книги там, и все, и всякие интересные такие мелочи. Она мне так подсказывает, как говорится, а ты знаешь, а вот это вот так вот, а в книге это вот так вот. Интересно было послушать. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Ни хрена себе. Да, да. Значит, того типа убили, что он начал смотреть, короче, увидеть этих, так сказать, зверей. Значит, того типа убили. Это... The key! Give me your hand! Не, ну чё, крутое начало, мне очень нравится. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor?
Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Не, ну графика тут тоже неплохая. Вот буквально это первая игра, которую стримлю с PS5, которая вот именно предназначена для PS5, если я не ошибаюсь. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Я знаю, что уже много стримеров уже прошли эту игру давно и закончили, но я раньше не мог начать ее играть, знаешь, по состоянию Where do you здоровья. Но, suppose your wife got как the говорится, port key that brought us here? лучше поздно, чем никогда, так что Miriam spent такую years жемчужину searching for evidence поиграть. of a long-forgotten form of Я в ancient свое время на magic. PS1 прошел тайную комнату. Как Yes, говорится, a powerful magic классном wielded by русском a rare переводе, few that который seems мальчик, to have который been живет. lost to time. Вот это все, блин. Был перевод так настолько плох, что Hogwarts даже Castle was хорошо. built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Ну, картинка красивая, мне нравится. But, sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! Да-да, спасибо. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. А тут я так быстрее его не могу подняться. Ah, up there. Да. Я еще помню, что был еще в начальных классах. Я вторую часть Гарри Поттера смотрел еще в кинотеатре. Это было так круто. Вообще супер. Steady yourself. Reparo! Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That port key led us here for a reason.
Let's have a look around for anything that seems out of place. На, спасибо. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Если что, то, как всегда, у меня обновился этот OBS. И, возможно, все функции могут не работать. Но если что-то не будет работать, то вы мне маякните, я к следующему стриму что-то поправлю. Professor, this statue... This may have been his home. О, ну что, пойдем. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Честно, How many пока vaults are there? нравится. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go.
number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Vault 12. Thank you for your help. Ну что ж, пойдемте посмотрим, что тут внутри находится. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand О, and focus. изучение, короче, это. Ну, я уже немножко это проходил, так что можно. Да. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Я пока только обычные удары шарю. Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor.
Revelio, I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ну чё, погнали изучать. Есть. Окей. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Отлично. Замес. Look out! Potato! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Exposo! Levioso! Confringo! Deposo! А, и так надо отразить. Descendo! Levioso! Expulso! Должен нападать. Ой, блин, не успел. Stupefy! Stupefy! Levioso! Expulso! Deposo! Ну что, неслась дальше. Stay close! Professor! Professor Fig! Ага, значит я сам теперь. Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading Не, me. ну круто, круто. That's where they're leading me. I glow again. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Ай, не успел. Stupefy. 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 Да-да-да, я этим-то как раз и занимался. Stupefy. 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 Potato. Stupefy. Stupefy. Ай, я забыл, что-то не видел этого идиота. Блин, на. Получи себе. Вот так. Да, немножко, конечно, не получается, как говорится, среагировать, когда со спины нападают. Ну ничего, Lumos. привыкну.
памяти, если не ошибаюсь. У Дамблдора такой был. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Не, ну круто, круто, красиво, классно сделано. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Значит, наш персонаж, короче, он может видеть следы древней магии. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Отлично. Крутяк. Крутяк вообще полнейший. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ну вот я, короче, протестировал до этого момента. Чувствую, будет шикардос. Если что, там я немного осмотрел там разных стримеров, как они проходили, но сюжетку не знаю. Я знаю пару таких моментов. We haven't missed the sorting ceremony. Но не, как говорится, не все смотрел, так отрывками. That seems more appropriate. Now, Может, и даже так I это need to study this лучшему. locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Ну, я изначально не любитель учиться. В свое время, как говорится, учился, но не, как говорится, хорошист, но не отличник. Особо не любил учиться, но я бы скорее бы исследовал замок. Люблю что-то лазить по всяким местам, находить что-то новое.
Ну, можно заметить по другим играм, что люблю всякие по кустам лазить, все искать, обыскивать каждый камень, так что, скорее всего, подходит нам исследовать замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Для тех, кто не шарит, короче, мало я знаком с Гарри Поттером, с вообще этой вселенной, но сейчас, как говорится, сейчас выбор зависит как раз, что мы выберем, то на тот факультет мы и попадем. По сути, тут каждый ответ отличает за факультет. То есть, ну, если надо, я могу вам рассказать и так, потом можно будет, знаю, выбрать самому факультет. Но, если что, отвага это Гриффиндор, любознательность это Рейвенклоу, верность это Хаффлпаф, и амбиции это Слизерин. Если вдруг кто захочет выбрать, то пожалуйста. Я думаю, сколько раз видел, то все выбирали там Уффендуй, там, ну, Хаффлпаф, там, Слизерин и Гриффиндор. Ну, в нете вроде читал, что Рейвенклоу, там покрасивее у них там зал есть. Так что выберу так любознательность. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Рейвенклоу, Когтевран пойдет. Подтвердить. То есть сейчас можно другой факультет выбрать. Но мы остаемся на этом. You belong in Ravenclaw! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now,
Go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Она на нас запала. Короче, сходу нас, как говорится, выделяют из общей толпы, так как почему изначально его с полным, совсем классом не отвезли сюда, как говорится, как всех учеников новоприбывших вот так вот толпой ведут, как говорится, ихнюю, ну, как говорится, ихнюю гостиную, но тут лично нас провели, как говорится, отвели в эту гостиную, ну ничего. Если что. Я еще не вижу пока, ну ладно. А, это у нас менюшка, ну понятно. А, 2 раза менюшка. Может сейчас откроется где-то... Побежали. Ну, честно, я... This should be interesting. I suppose some introductions are in order. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Давай, с нетерпением жду начала занятий, я не нервничаю нифига. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Значит, надо со всеми познакомиться. Лады. Revelio. О. Где-то что-то есть, но не могу понять где. Что вибрирует. Пока ничего не видно. Must be different. Starting in your 5th year. That's not right either. О, заточим. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Ну, я даже не знаю. He did teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Ну, давай поспрашиваем. А что, многие ученики самостоятельно выращивают ингредиенты? Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect.
An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Revelio. Я пока не одупляю, как тут понять, где что находится, короче. Может, тут ничего и нету. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... А, это звук от ее палочки, ё-моё. Why, hello. Would you like to take a look? О, там. Дамские бани подглядываешь, да? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Ну, давайте первое на выберем. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Ладно. Hey there. New Ravenclaw. Вот тут неплохо, кстати, выглядит. Круто выглядит, конечно. На. Так, это у нас... это, короче... Быстрый переход, если не ошибаюсь, как я видел. Ну-ну. А, стоп, надо, может... Надо... Вот что оно там вибрировало. Понятно. И мне надо вниз. Окей. Так, ну я пока не могу ничего... Ой, я... Угу. Хранимся-ка. Интересно, как можно открыть инвентарь? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test.
Ну давай. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Этот бюст, созданный в честь факультета Когтевран, находится в высокой башне Когтеврана. Ага. Так. Угу. Очки. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Прикольно. А если ускориться можно? А, нельзя бежать. No time to waste. You've classes to attend. Вот. А как тогда я шо? Ну я уже здесь в Хогвартсе, а мне, например, выбрать палочку или что-то. О. Интересно. Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так. Большой зал. Ну, лестница Хогвартса. Единственное, что у меня есть. Так. Угу. Так, и куда мне надо? Выбрать пристройку в библиотеке. Окей. Угу. Что, центральный зал, что ли? Окей. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ага, вот так вот. Значит, у нас пока ни хрена нету. Но что у нас впереди? You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. О! Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Ага, теперь все понятно. Теперь я в Хогсмит сейчас поеду. То как-то нелогично было, что я уже на учебе, а я ничего не покупал. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ага, пивасик, отлично. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls.
A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's not the written exam. Тут что-то летало, если я не ошибаюсь. О, ух ты. Значит, я еще не закончил. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Не волнуйтесь, сэр. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Привет, привет, Карай. Давно не виделись. Как видишь, мы с вами тут начали играть в Хогвартс. Так. Это некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний. О, Левиоса и акция.
Короче, так как у меня появилась PS новая, мы еще не обкатывали ее так нормально, так как у меня конкретно игр для PS5 мы на стриме не играли. Ну, как видишь, появилась возможность. Надо, короче, обкатать. Пока мне все нравится. Ну, что еще могу рассказать тут? Я обещал Хогвартс, как говорится, у нас есть Хогвартс. Так, давайте мы... Так, нам надо какое-то задание выбрать, или то, я так понял. Или нет? Ну, давайте пойдем на Левиоса. Спасибо. Ох, блин. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Как говорится, сделал подарочек. Ну, как говорится, можно сказать, не мне сделали подарочек. И, как говорится, мы выделили бюджет и купили 5-ю PS-ку. Я уже не купил, короче, без привода, так как, ну, по сути, у меня есть пару игр на диске, но с PS4. Ну, и буду, как говорится, продавать 4-ю вместе с играми, там, нагрузку. Нам надо в ту сторону идти. Пойдемте на учебу, может. А может и нет. А то просто надо было. Так. Ну, ладно, короче. Пойдемте выучим или то, короче, и... Ну, так. Ага. Понятно, прогрузка. Блин, ну, крутяк, короче, мне нравится. О, руководство. Ладно, не буду читать это. Ну, отлично, что-то мы нашли, короче. И можно будет перчатки. Тут что у нас? Тут перчатки. А, не, почти перчатки. Ладно. Чувствую, будет... Как говорится, я тут надолго. Сюда. Я думаю, что мы сейчас выучим Левиоса, выучим, короче, акцию и будем, как говорится, с помощью этих заклинаний дальше изучать мир. Погнали. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. О,
Левиоса изучаем. Levioso. Now, let's try something a little larger. Крутяк. Let us begin with the basic cast. Так. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Now, the basic cast. Well done. Круто. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ну-ну. Levioso. This can't I'll be take the first duel. Let's just say I'm... I do enjoy a lively duel. Stupid Tiger. Levioso. All of my students with a step. Просто его Use the уничтожили. basic cast when your opponent's guard is Bad down. for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. И всё. That's enough spectacle for one day. Так. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Так, это у нас тип, короче, мне с ним надо по... О, стоп, ящик какой-то. Nice work. Что это? Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Revelio. Что-то, что-то есть. Надо будет потом эту бабку старую ограбить. Вот так, окей. Левел? Ух ты. Oh, I'm not much for dueling. Смотрим, что у нас тут есть. Руководство. Вот снаряжение. Обычные перчатки. Нет. Убрать. Не будем повторять за определенную... О! Да не, ну всё. Натуральный беженец. Он ничего не дает, так что можно не одевать. Это мантия стоит, это обычная мантия, да? И школьный этот. Окей. Вроде бы нам за предзаказ что-то дали. Так, как тут? Это сам инвентарь полностью. Ага. То есть, а тут можно как-то... Ё-моё.
лекции. Ага. Блин, а как там менять... Забыл, как забыл. Я даже не знаю, как они там меняют свои облики. Вот. Может надо... А, стоп, это может надо выбрать... И тут... нет, это только уничтожить. Ладно, хрен. Метла, обновление для метлы. Хотя бы должны быть какие-то... Ладно. Не будем заморачиваться, я думаю, может это откроется нам потом. Пойдемте поговорим с этим Себастьяном. Себа. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Нет, это моя не первая. Он с каменными этими големами дрался, так что. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Отлично. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Отлично, то есть. Yes. Отлично. Revelio. Есть что? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Есть тут. Ага, наверху, короче, можно продолжить изучать. Оп. Сюда мне идти. О. Купили. Оп, и побежали. О, тут что есть? Revelio. Тут что-то есть. Блин, круто. Мне нравится. Ась, где? А, там дальше, вон, вижу ящик. Еще выше? Тут ничего нету? Revelio. О, есть. Так, сюда. О. Есть. Короче, начинается фэшн. С той стороны. What are you up to now? О. А как? Ну и как тут красться? А ну сейчас надо посмотреть. Ну тут типа должно быть какой-то... если я не ошибаюсь, я помню как... Так, понятно, задание, настройки, обозначение. А где тут? Меню заклинания, не. А где тут? Нет. Это должно быть какое-то заклинание, которое типа
Ямы. Алло, если кто-то слышит меня, объясните, как мне, как говорится, Нет, ну понятно, что ты там не откроешься. Как мне подойти к нему? О. Ах ты, вот там они. Вот это заклинание, ладно. Увы, у меня его нету. То есть все. Обидно. О, тут ящик какой-то. Тоже можно? Это за ящик. А, замок. Закрыто. Ладно. Нам там дали, если не ошибаюсь, перчаточки. О, нападение 2. Так, и у нас что-то еще есть. Мы вроде забираем. Легендарные перчатки еще есть. Воу. А, то вид только, стоп. А как? А, вот, изменить внешний вид. Ё-моё. Теперь буду знать. Все, я разобрался. Handy resource indeed, your field guide. Так, идемте, короче, учиться дальше. Надо выучить еще одно заклинание. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцо. Ага, изучаем. Accio. Акио. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Игра какая-то. Угу. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Ага. Now, think of this like gobstone, but instead of throwing excellent, don't lose your composure. Понятно. Very good. О! Отлично. Splendid. Пойдет. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Воу-воу-воу. You'll be the blues just as Нацай. before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ну, давайте попробуем. Be sharp. Ого. А если я ее вот так вот сделаю, поднасру немного? Не то нажал. Let us see this. Ну ладно. Ну давай чуть-чуть на 50. Есть. That's it. Watch this. Угу. Мне остается сбить ее и все, и короче, и будет нормас. Делаем вот так вот. А, пойдет. И так можно. Nicely done. Изи. Изи. Let us make this a bit more interesting, shall we? Кто-то еще придумал. Ух ты, ё-моё. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Бэмс. Окей. There we go. Отлично. О, да, на 50. Oh, that was an execution. Let us see this. Теперь я, да? Стой, 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 стой. Сука. Not to worry. Пардон. Be sharp. Она не выиграет. That is how it's done. Так. Вот так вот надо сделать.
Not exactly your typical lesson, is it? Not А, that пойдет. I Мы так выиграли. Very good, both of you. Well done. Well done, well done. Нет, я выиграл. 2 раза. Как говорится, сам не смогу и другому поднасру, так что... Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Так. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Приятно познакомиться. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Так, ну что, пойдем. You can use потрындим. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, отлично. Revelio. Что-то есть, подожди. А, то там есть что-то. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. After my Ну, brother что-то learned the наверху. summoning charm, it was А тут нету constant никаких. Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Эх, тут ничего такого нету, да? Только, как говорится, за стенкой. Ну и тут, как говорится, у меня еще не умею открывать. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Это было несложно. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Так, ну что ж, так, мы с вами сверху... Вот какие-то... А, вот здесь что-то спрятано было, если я не ошибаюсь. О! Эй! Акцио. Werewolves, where were you? Ага. Тут, короче, можно, если что, выбрать 2 способа управления. Или прицелиться камерой, или вот с помощью по старинке, короче. Revelio. Fight, fight! It's a bold attack! Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble Ah, you'll be, yeah. but you can't get Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. Тут It was замок еще. Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Так, ни хрена не понимаю, ну...
очень интересно. Revelio. У нас есть. Блин, ну хрен его знает. 2 и 4, значит, следующий. Ага, все. Походу тут всего 10. Ага. Короче, зверь соответствует номеру по порядку. Значит, у нас 3-0, и что второй это у нас тут должен быть единорог. Это у нас получается 2. И вот тогда будет в середине 5 в сумме. Так, 2, 4 это у нас 6. И, естественно, потом еще 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, краб или паук, я не знаю, кто-то такой. Тут у нас будет единорог. Единорог. Или паук. Не знаю, кто там. Не паук. Но тут единорог. Правда. Не понял нифига, как тогда. Тут сова. 1. А у нас... Ага. Он через одну. Окей, как тут? Если мне надо единорог и... 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Значит, это будет сова. Значит, а тут должен быть единорог. Revelio. И теперь, чтобы здесь был 12... А, стоп, 12 тогда не подходит. Не понял ни хера, короче. Ладно, потом как-нибудь разберемся. Пока еще кукушка не особо варит. У нас тут есть Хогсмит. Могу попасть в Хогсмит? Пока нет. Карта мира. А тут что у нас? Астрономия. Блин, ну как-то должно оно... То есть надо выбрать как-то, чтоб... Revelio. Так, ага, ну надо выбрать так, чтобы... Ну, сумма 3 чисел. Тогда тут должен на единице должен быть единорог или кто? Ящерица это у нас... А, стоп, все. А, ну если вот так вот, например. Здесь должен быть... так, сова... Нет. Вот этот. Это номер 2. А там должен быть номер 6. Да. Я не знаю, это получается... Ну, хрен его знает. Ладно, попробуем. Revelio. Ой. Где там паук? Нихера. Блин, а как тогда? А по количеству... Стоп. Revelio. Так, котяра, ты где? Ты меня отвлекаешь. Ну, мяу.
Ладно, короче. Revelio. Уж ничего нету. Ладно, давайте тогда пойдем, короче. Ну, так, отслеживаться. Пешком, короче. Ну да, пешком пойдем. Что внизу есть? А, ну мы, в принципе, там закрыто. Для нас. Давай, бежи, 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 бежи. Revelio. Off on another adventure, are we? А ничего нету. Ладно. Revelio. Так, я пока ничего не нашел еще. Ладно, идемте на занятия. Пока что я не знаю, как попасть в Хогсмит. Озаралась там что-то. Окей. Bit of snot on your nose. Revelio. Мы тут с вами уже были. О, Кошакевич еще один. Обязательно погладить. What are you up to now? Ладно. Давайте уже. А там дальше уже. Может, там пешком надо идти туда? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Нет, профессор. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Ну да. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ладно, поспрашиваем, короче, по очереди. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Интересно. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic.
There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Идем. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Себа. Нет, хотя... Хрен его знает. Через Себастьяна там... Так будет ветка. Ладно. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. О задачах перед профессором Роном. Первую задачу. Задача это так, особый тип заданий, которые дают вам которые дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использования новых заклинаний. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары репара, которые необходимы для выполнения других заданий. О. Ну-ну. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Ладно. I'll start on the task right away, Professor. Угу. Окей, 2 странички надо забрать только. Так, это в Хогсмит, да? А мне надо... Стоп. Угу. Разбитой статуей. Так, в башне от темных искусств. А ну, где это? Темное искусство. Так, подожди, башня, да? Если здесь. Не то. О, вот здесь. Там сюда. А, стоп, тут как раз 2. Одна здесь. Revelio. Где-то летает или что? Ты где? Это где-то внизу, значит. Ах ты, зараза, а чё я туда спустился? Ладно.
Поднялся, вернее. Давайте сначала тогда заберем здесь. Здесь внизу где-то. A flying page must be around here somewhere. Я вроде ж... А, вот. Есть. Одна есть. Идем, короче, сюда. Короче, изи. Вообще без напряга. Так. This is the right area. Got it. О! Прикольно. Может, слушай, может, поменяю, короче, управление на обычное, короче, как было. Что у меня тут получается? Где тут целирование с помощью камеры. Можно будет потом. Теперь можно с ним потрендеть. I trust the preliminary. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Изучили. Отлично. Сейчас надо что-то погрызть взять. У меня тут кексик с нутеллой. По крайней мере, так похоже. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Whoa. Revelio. Мы с вами 4-го левела. И что это нам дает? Ага. Так, это коллекции, задания, не. Снаряга. Ладно, у нас пока ничего нету. Талантов тоже у нас нету. Эх, мы только начинаем. Ладно. Смотрим, короче, куда можно тут пробраться. Так, награды. Древняя магия, бросок Угу. Ну, в принципе... Центральный зал, а что тут? У нас закрыто, то есть тут только... Башня астрономии и двор трансфигурации. В принципе, я так понял, мы там потом туда, где-то в ту сторону как раз и будем идти. То есть там откроем все по чуть-чуть. Ох, мне начинает потихоньку накрывать болезнь. Но ничего. Буду стримить, пока там не в ту сторону пошел. Пока, как говорится, состояние позволяет. О, а тут есть сундук какой-то. Да, точно.
Еще какой-то этот. Стоп. Где? О, отлично. Что-то мы что-то собрали. Это... Блин, ладно. Страницы руководства. У нас... А, это перчатки. Еще какие-то перчатки. Ё-моё. Вроде были какие-то. А тут у нас получается... Revelio. Одна загадка, да? Ух ты, ё-моё. Так. И как это все понять? Нет. Один, еще один. Revelio. О, подожди, тут что есть. Она плывет. Странно. Блин, надо, короче, к следующему стриму, может, разберусь, как эти загадки, короче, разгадывать. Так, тут что-то тоже есть. О! What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Я там был. Буквально. Let's get you back to your frame, little moth. Ага. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ну ладно. I don't know about demiguises, but Howin had me on hot bricks. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that.
Revelio. О. 5-й левел. Идем сюда. О. Круто. Revelio. Так, стоп, то что-то было. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Окей. Revelio. Наверху что-то, скорее всего. Угадал. О, еще летает. А ты что сейчас мой охотник? У нас гиперобучение получается. Revelio. Я пока не понимаю, как мне выйти, ну типа. Еще не разобрался с... Ну. О, ящик. Лощеный школьный плащ. Надо одеть, короче. О. А здесь получается нападение плюс 6. Вот. О, крутяк. То есть или такой коллекции пока никаких нету. Ну, в принципе, чувствую, я тут надолго. Это может быть пригодится. Ладно. Так, я сейчас быстренько отойду на секундочку и сразу вернусь. Ну, не знаю, как вам, а мне интересно. Вот эти загадки, вот эти все, всякие вот это... Интересно очень. Так, ну давайте посмотрим, где мы. Lumos. Это тоже в библиотеке. Ага, что-то вроде... Да.
А, кстати, вот там вот. Идем туда. Побежали. Где? О, есть. Погнали. Так, понятно. Тут только с этих зеркал страница руководства. Revelio. А, это. Ладно. Так, выход. Мне нужен выход. Handy resource indeed, your field. А, тут я ничего... Этого ничего нету. Ух ты. Придется, как говорится, двигаться пешком. Ладно. Валим отсюда. Ё-моё, это еще кто? Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking Ё-моё, я around. только что туда. Ладно. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Лады. Так уж и быть, может что-то научимся чему-то каким-то. Может заклинание или что-то даст интересное. Ага, вот они. I'm going to have to use Accio to get... Got it. Only 4 more to go. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Сколько их тут летает? Ага. Accio! О! Где еще? Ага, еще парочку осталось, да? Revelio. Ладно, идем наверх. Оттуда будет проще. Где эти козы летающие? А это они летают, ну окей. 3 я собрал, еще 2. Revelio. А, вот. Не знаю. Да, иди. Походу по другой стороне тоже летает. Иди. Не? Revelio. Не угадал. А где ты? А, вот. А, не угадал, все правильно. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Так вот это делается. Папка, не мешай. Я тут задание делаю важное. Так. Там кто стоит?
А ну. Что ж вы меня так, как говорится... И еще кто такой? Ах ты, зараза. Значит, ты там где-то. Это она, блин. Ё-моё. Туплю. Бежи. Кстати, если вы не заметили, то в дверях вот это прогрузки. Загрузка Hello, уровня. Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Давайте так. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. Ладно, я пошутил. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. It's a relief to finally have an Так, это, скорее всего, выход. Да? Нет? Нет, да? Не совсем, короче. Ладно. Сюда, может. Это можно посмотреть. Ладно. Так, тут что-то есть. Вот прям здесь что-то. Ага, вот. Есть. Деревянный кот. Есть, мы наконец-то вышли отсюда. Revelio. Well, fancy meeting you here. Сплющенные доспехи. Прикол. Тут что у нас? Метла. Ломаная метла. О, 6 левел. Изи. Ладно, идем Хогсмит, короче. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? Yes, it is. It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be.
So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Блин, красиво. Вообще круто. Revelio. Absolutely. Likely already named France Hoof and Sugarfoot. О, To the left is the Forbidden правильно. Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Не, красиво, реально, классно сделано. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Revelio. Places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Accio. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Accio. Не, вот так. О, да. А тут нет, тут надо его как-то... Не. Можно перенести. Если перед... О, давай, ну давай, давай. Есть какие-то еще заклинания, алло. Ну не. О, точно, Левиоса. Ну алло, Левиоса. Ладно. Revelio. Обидно. О, стоп, тут что-то есть. Рябиновый отвар. Я к тебе верну на бомбарда или что-то типа такого. Короче, пособираю все, что можно, пока там бежим. Потом пригодится. Revelio. А быстрее можно бежать? I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you seem to fight it yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ну, как говорится, юзать магию тут очень классно. Левиоса. In Hogwarts. Wouldn't surprise me if new ones popped up occasionally. Так, Шаткевича надо погладить. А если на него... Leviosa! Эх. И шо? Revelio. Ничего интересного нету. О, шо? А, тут кого-то, короче, я так понял, тут можно будет потом животных каких-то пособить. Ну, коллекционеры тоже. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Блять, я этого не собрал. Или собрал? Собрал. Значит, нужно на ходу собирать. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Revelio. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon?
Demi, guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. Revelio. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Возьмем. За собирание этих ты, короче, так понял, ты лучше учишься, чем за квесты какие-то. Honestly, Revelio. One could bottle the magic of this place. А, подожди. I don't know if it's the shop or the people. There's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Revelio. А, тут чисто идешь и собираешь вот эти. А сову можно спрашивать? Revelio. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Oh. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Ух ты, ё-моё, сколько тут всего. Спортивная кара. Ага, тут сразу вот лавка Оливандера. Фолианты и свитки. Revelio. О! Заскочим. А, подожди, у меня тут, короче, насобиралась снаряга, если не ошибаюсь. Так, это 2, а это 7. Это обязательно надо одеть. Но мы... У нас внешний вид будет. Ну, такой, короче. Стоп, не коллекции. Там что насобирали, но... Ужас. Очки какие-то, ну, блин, придется одеть, но я их высвечивать не буду. Да? А, стоп. Не надо их одевать. Прошу прощения. Тут болеющий. Давайте выберем себе палочку. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes.
Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Так, надо доделать, короче. How intriguing. Curious indeed. Да, странные палочки, конечно. Обычные. How intriguing. Вот это мне подходит. Потемнее. Материал. Curious indeed. Это у нас акация. How intriguing. Ну, бузина, ну понятно, бузинная палочка там, не. Curious indeed. Давайте дуб. Красный дуб. How intriguing. Это будет чуть покороче, чтобы она не была такая длинная. Curious indeed. Хлесткая, короче, пусть будет. Нет, мощную магию. Мы будем мощным, короче. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Ну, вроде бы... Погнали. Пойдет. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. У меня одежда сломалась. How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Окей. Revelio. О, там что летает.
Пролетит? Или это за? Скорее всего, за. Сзади это там летает. О, и тут что-то еще. Что тут есть? Ага. И Васик. Сюда. Вот тут что-то еще есть. Так, куда мне в принципе надо? Приколов-то у нас был. Кабань. Кабанья голова. 3 метлы. Ага, магазин приколов впереди. Так, котяра, тебе надо погладить. Отлично. О, замок первого уровня. Акио. О, чё? Ладно. Есть что-то еще? Вижу, что-то есть. Бабосики. Всегда монет, ну, мелочуха всегда пригодится. Так, что-то еще есть. Угу. Вижу. Сюда иди. Стоп, мы там были. Мы тут пройдем. Так. Ну вот этот ящик, блин, но мы его пока... Я знаю, что надо к нему подкрасться, короче, и... Ладно. Но нам надо инвиз, короче, изучить. Так. Я не помню, куда нам уже. Так, где мы? Ага, мы рядом. Нам по прямой надо как раз. Не, по прямой. Вот сюда. О, у него там есть. Я с тобой поговорю, но сначала должен тебя ограбить. Так. Pardon me, sir. Oh, thank goodness.
When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Durus. Oh, нормас. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Это я могу его загнать, короче. Понятно. Ладно, то-то потом. Но сначала надо приодеться. Да. Да, шляпа, конечно, конченая просто. О, пойдет. Коду 12 защита. Пойдет. А так ничего не видно там что. А, ну тут такое. 9 нападений. Да надо. Без. Пусть не мешает. Ну и... А, вот эти задания. Ага. Бросок древней магии и древняя магия. Окей, а тут у нас... Все сам... Ага, все, теперь буду знать. Коллекции. Ладно, тут, короче, можно прям все собирать. Капец. Это тут надолго. Revelio. Так, стоять. Ну тут что-то звучало. Вот. Так, еще что было? Где-то там, сверху.
А, вот ты. Revelio. Ой. Так, пока мы бомжуем, собираем прям все. Вот и что еще где-то есть. О! Тоже кого-то можно ограбить. Revelio. Это типа банк или что? О, там сумка. Revelio. Look at your hair, your complexion. Что-то тут еще было. Где? А. Там еще что летающее было, если не знаю. Revelio. Тут что-то было, блин, но... Может, наверху? Ладно, что ты там предлагаешь? А, я с ним не могу говорить. Окей. Ну, понятно, что... Revelio. Вот видите, там что-то летает вот. Там что? Или залагало, то не могу понять. Ё-моё. Revelio. Ладно, иди в задницу, короче. Не надо мне от тебя ничего. Так, постричь. Так, мы с вами здесь. Люфехо. Так, особых товаров. Назад, да? Revelio. О. Ну, что? Что-то есть. Revelio. Что у нас? Ничего. Да. Вернемся. Revelio. А, оно летает, понятно. Accio. Так, идемте дальше. Revelio. О, а тут закрыто.
told you not to go down that path. Miss Peck from Booty said a customer lost a diracle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... Could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said Девятый левел. Надо, короче, от этого петуха забрать, да? Можно, в принципе. Уже вот там. Revelio. Так. Что у нас тут дальше есть? Ни хрена себе, 55 руководств тут летает, нифига себе. Зелья были. Так, что мне надо? Задание. Фолианты, свитки и волшебная брюква. Окей. У нас ближе у нас волшебная брюква. Нифига себе. Ладно, пойдемте сюда. Погнали в эту фолианты и свитки. Revelio. Ей! О, стоп, мы тут нет, не активировали. Да, бомбарда там. О! Да ё-моё. Lumos. Где-то здесь должно быть. Где-то там. Где-то здесь. Вот. Revelio. Ладно уж, идемте дальше. Off on another adventure. Да, мы с вами неплохо, короче, насобирали. Так, что нам уже? Может, что предложит? Что новенькое? О. Соберите в Хогсмите, то есть... Ого, еще 19 штук. Угу. То есть мы за этот, как его, за вот эти все шкурки. То есть это шкурки мы собираем, это не типа не броня, не там не этот, а чисто косметическая фигня. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student.
I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Ну и что нам надо? Let's look at what we have, shall we? Стол для горшков с маленьким горшком. Лады. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Окей. Я так понял, что нам это... Короче, надо будет грабить, убивать и все такое. Чтобы это все, как говорится, себе найти. Заработать деньги, короче, чтобы это все купить себе, там это... Ой, не то нажал. А, это у него припрятано было. А ну слушай, может к нему реально... Может там не спрятано было. Можно его пробить, можно. Можно. Значит, пойдем так и сделаем. О! Так, я монету нажал. Понятно, что ты... У меня нету пока возможности тебя открыть. Но как только появится, сразу я тебя вскрою. Так. Что... Нам вот сюда. Так. Еще мощнее перчатки, да? Ну да. Такой же. Бежать. О. Да, вижу, что лестница это проблемно, как говорится, камень преткновения здесь. Вот что есть. Что тут? А, вот он летает. Hello there. Accio. Revelio. А, все, тут больше ничего нету. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat.
Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Revelio. Вон там ящик какой-то стоит. Опять это ты. Что-то есть. Впереди, но я не могу понять, что. Так. Revelio. По звуку слышу, что что-то есть. А, вот. О, еще что есть? И тут что-то есть. Revelio. The Ashwinders would never accept the life of me. Все, понятно. Ну, плюс-минус вот это с вами осмотрелись, короче. Да. Можно идти, короче, дальше. Revelio. Стоять. Да, тут мы тоже были с вами. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Ох, ни хрена себе. Draw it away from the building! Away from the village! Еще один виом. А, уклон тут есть, отлично. Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Protego! What was that? A taste of his own medicine. Nicely done! Leviosa! Подпрыгнул вниз. Lumbering lout. He's faltering. A few more hits to do the job. Defendo.
Слишком рано. Слишком рано увернулся. Круто. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Revelio. О, кошак. Надо почухать по-любому. По-любому надо почухать кошака. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Да, давай. Храните ущерб. Reparo. Вау. One less thing for Officer Singer to worry about. Давай. Reparo. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Круто, круто. Где тут еще поломано? Скорее всего, тут. О. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Фигня, конечно. Ну, возьмем. Понятно. У меня лучше. Так, очки это защита. Так, у нас ни шляпы, ничего. Так, можно, в принципе... Можно взять очки, так как у нас вообще нету. И сейчас оденем и продадим. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Отлично. Ну, секунду. Надо... Так, и надо будет, короче, на шляпу накопить. Использовать, но мы... Ладно, пусть будет. Еще ячейка есть. И... Так, в принципе...
Можно все. Так, посмотрим. Ничего у нас не осталось такого. Урчик нам не надо. Так, это мы оставим. Все, что нам не надо, мы, короче, продадим и все. Ну все, в принципе, самое актуальное, то, что нам надо, мы используем. А это можно продать. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Но не надо. Ну а теперь шапка, да? Ковбойская. Пишу. Да. Ужас. Статуя маски, сундук с сокровищами. Блин, капец, сколько тут всего еще в этом городе. Так. Да. Божество. О. Прикольно. Так, ну, мы с вами так немножко приоделись, как говорится, защита и атака у нас есть. Она будет, конечно. Да, идемте, короче, за пивком. Себа, веди. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely.
Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Да. Игра крутяк. I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Так. Угу. В вашу гостиную. Точно не сюда. А, сюда. Так, какие-то заклинания мы выучили, каких-то не знаем, но, как говорится, мы с вами справились на изях с троллем. Конечно, без тупиков не обошлось, но, как говорится, это хард. Это не особо хард. Может, это чисто как вступление. Еще раз проверю точно в настройках. Точно хард. Вроде ж... А, ну да, тут же типа на персонажа будет написано. Ладно. И теперь? Revelio. О, читать почту. Зайди ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. Окей. Revelio. О, тут что есть. Идем наверх. What are you up to now? Я не вижу, но тут что есть. Revelio. А, вот оно, при входе. Десятый левел.
Отлично, тут ничего не осталось. Ну, с вот этими загадками, конечно. Revelio. О. Точно, раз. Тут второй. Какие-то куб... Блин, ну что ж такое? Восемь, 9, 4, значит. Шестнадцать. 5. Вот 5. У кого же чего 5? Ага, раб такой. Ой, я думаю, я открыл. Ладно, короче, значит, это не конечность. Значит, что... Посмотрим, короче. Разберусь по ходу дела. Revelio. Ну там что за стенка есть. Ладно, сейчас придем. Где-то здесь что-то есть. Да? Do not judge a steed by its size, for size is not stature. Revelio. Вот. Так, не сюда теперь. Воу. Revelio. А, стоп, я с этим еще не разобрался, да? Lumos. Так, где-то на нижнем этаже. Так, еще раз. Угу. Might some kind soul help me? Ну-ну. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Почему? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Ну, ладно. I'll see what I can do.
I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ох, ни хрена себе. Revelio. О. Вот тут еще одна такая. Блин, точно, я что-то шел на этот. Revelio. Lumos. Revelio. Ну что есть, но не могу понять. Прям вот что-то здесь есть. 142 staircases, and this is where they... Revelio. А, вот ты резонируешь. Так, ладно, короче, потом. Потом. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. I'd be glad if they let me. Где-то наверху. Ого. Revelio. Ага, вот тут. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А. Accio. Нашел. Ну, что наверху? Это еще не был. Revelio. Хорошо, тут можно было. Каемся. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Понятно, понятно. Ужас. How nice to see you. А где? Revelio. Это здесь. Ага, вижу. Accio. Следующий у нас там. Revelio. Опять это задание, бляха-муха. А. О!
Блин, наконец-то. Наконец-то я нашел. Я где-то там был. Ну, паук это 8, 9 голов, так 4 это сова, 3, 2, 1 рог, тут 5. Ну это правильно, тут 6. А, конечностей. Я чуть неправильно так считал, ладно. Ладно, смотрим, 9, 2, плюс 3. Лучше посмотрим. Надо 9. Башка это у нас 3. Это получается 5. А нам надо 4. 4 это сова. Окей. Угу. Первый это сова. Вот такая сова. Второй у нас единица, 0 и 3. 3 это у нас вот это типа ящерицы. Вот это. Да. Все. Все. Я знаю теперь, как открыть. Вау. Кабинет нумерологии. Понятно, понятно. Ух ты, ё-моё, тут сколько всего можно открыть. Вау. Ну чё, продолжим. 5, 6, это у нас 11, и надо еще 4. 4 это сова. Опять сова. 13 плюс морж. Или что это такое? Без понятия. Сколько у нас морж? Морж. А, это 0. У нас 13 плюс 0, и надо нам 5. 5. Блин. 5 это у нас что? Вот, а, членистоногая вот это. Вот это. Изи. Изи. Я знал, что конечности, но просто неправильно посчитал. Мать тебе, с ромбами. Круто. Следующее. Мантию давайте поменяем. Ха-ха. А, стоп. О, лучше намного. Ну, прям не знаю. Но скажу сразу, что намного лучше. Больше ничего у нас новенького нету, да? В принципе, только... А, шарф. 20. Крутяк. Так, давайте дальше отгадывать. Мне что-то... 11, 6 надо, короче. 6 это у нас ящерица. Да. Следующее у нас... Это 6, то тут 7, значит. 8. Да. Это получается... Все правильно, последовательность такая. Так, 7 плюс 0, значит 1. 1 это у нас единорог. Все. Четенько. Я по кочевника. Все, обчистили как могли. Класс. Вообще супер. Мне начинает нравиться, алло. Хорошая. Это еще лучше. Ну, почти лучше. То есть вот это можно
апнуть, а это нет. Боже, что за уродство? У нас тут фэйшн Хогвартс. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О, еще один какой-то шарф. Да ладно. А мне начало вести на шмотки. А, вот он еще. Ага, он на следующем левеле откроется. Окей. Все, я крут. Если это там, то можем, короче, пойти с той стороны зайти. Да? Или нет? Да. А, видите, вот подгрузка была. Еще одно вот это. Lumos. Угу, ладно. Зеленая комната. Это где-то дальше должно быть. Вот, это здесь. Есть. Блин, походу я буду все прям собирать, так что. Ну, скажу вам сразу, мы за этот стрим неплохо так насобирали. Но ничего. Это еще не конец. Вот это так. 1, 9. 9 получается. И нам не хватает 4. 4 это у нас сова. Где там? Вот, сюда. Сову. Так, смотрим дальше. 13 плюс 3. Не, стоп, это не 3. Это у нас 4. Не, стой. Все правильно, 3. Это 16. Ну и 5. Пятерка надо. А пятерка это у нас вот это... Паук, не паук, а хэдкраб какой-то. Вот этот. Изи. Revelio. Я разобрался. Я правильно разобрал. Только счет и шел не с единицы, а с нуля. Вот в чем проблема была, короче. Так у меня все правильно было. О, 19. Ладно, надо. Так, идемте дальше. Это здесь был. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ну, где-то тут сверху должен быть. Я паскудник. Нашел. Еще выше, да? Окей. О. Lumos. Левиоса. Levioso. О, круто. Мне наверх надо. Revelio. О, что есть, ну, идем дальше. Блин, крутая игра. Полетает, да? Я все ближе и ближе. А, вот. А как? А, все, теперь я понял. Revelio. О, ну чё, продолжим. 15 плюс
2. У нас 17. И у нас здесь 6. 6 это у нас как раз ящерица. Нам сюда ящерица. Вот это. Так, смотрим дальше. Это у нас 3. 3 плюс 9. Это у нас 12. И нам надо 7. 7 это у нас как раз вот это херня какая-то с тентаклями, так что вот это. Изи. Блин, ну изи. Плюшевый дракон. Нам дальше. О. You can't imagine how inconvenient travel was before Еще I выше. invented. Ни хрена себе. Revelio. Где-то там. Нафига я сюда аж в самый, на самый вы. Не сюда. А, вот. Все правильно, сюда наверное. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Доспехи тролля. О. Зал трофеев. О, это что такое? Награда за успехи в травологии. Это особая награда присуждается учащейся 7-го курса факультета Пуффендуй Мирабель Чесноук в знак признания выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями от мандрагоры до бубонтюберов и прыгучих луковиц превзошли все ожидания. Да. Не сюда надо. Где-то тут сидит. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Да, где-то здесь. А, там сам. Подожди, не все. О, ларец кубку огня, нифига себе, круто. Воу. Еще что должно быть? Revelio. А вот ты. Так, и должно быть где-то здесь. А вот ты. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Ну все, в принципе. Так. Давайте к ней переместимся. Я не знаю, где она находится, но... А, стоп. Кстати, знаю. Вот здесь. Так. Вот. Отсюда, поближе будет. Ну блин, игрушка класс. Мне нравится. Мы еще с вами где-то, может где-то часочек и все, может быть. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea.
Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Я тут уже. Надо было отойти. Насморк замучил. Тут все. Ну да, мы тут же типа должны были что-то найти, но у нас не получилось. Но мы в другой раз найдем. Задание. Давайте мы пойдем на это. Так. Далеко нам надо идти? Давайте пробежимся, как раз откроем этот быстрый переход, короче. Еще сейчас мы там дуэль. Дуэль нужно. Так. Ага. Вот что мы там, да. Да-да-да. Ой, не то нажал. Lumos. Это должно быть... Ага, картины. 2 колонны. Это, блин, хрен его знает, ладно. Ладно, уж, короче, сейчас быстро. Я быстро. Мне это ж покоя не даст. Класс, классическая музыка. Где? Точно не здесь. Значит, где-то внизу. По-любому внизу. По-любому не здесь. А где-то... Fills our stone hearts with joy to be in the presence of such arrogance. Ой, не то нажал. Revelio. Второго уровня. Значит, не здесь. Там гобелен такой с цветами был. На стенке. А мне. Ищем. Какой-то был темный угол, если не ошибаюсь. Ше? Не, ну точно не здесь. Это, здесь где-то. Это здесь. Точно по цвету подход. Блин. Еще выше пойдем. Ладно. Воу. С топором летает за ним с топором. Ладно, хрен с ним, короче. Нету нажал. Ничего нету. Где дальше? Тут есть. Туалет с привидениями. Во. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only 1 time per week, I can plunge
sponge the boys' lavatory, not for the meek. Keys, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous cop. Sought to Revelio. trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swing. Так, перчатки делаем. А, я уже 11-й. Я могу себе, короче... О! Не, фиолетовая. А, не. Это с орлом прикольно, кстати. Так, значит, мы что-то... Мантия. А, она хуже. Вот это. Не, ну лучше, конечно, изменить вид. Это получше. Не, вот так лучше. Угу. Задачи. А, не так, вот так. Так, сюда. Ладно, пусть так будет. Погнали дальше. Ну блин, ну это... Revelio. О. You should see your face. Leave me alone, Peeves, or I'll call the Baron. О. А это надо. Не, это давить надо, так что у меня нету. Да я помню. У меня нету ничего такого. Так, плащ для храбрецов. А ну. Ну, обычный. А, оранжевый. Не, так. А, чтобы у нас таланты открыть, надо, короче, пойти по сюжету. Но по сюжету мы идем по сюжету. Почти. Glad you could make it. Lucan's just over there. Lumos. Levioso. О. Revelio. Я знаю, ну, маловато, короче, я знаю заклинаний. О. О. Так, надо, короче, все равно подготовиться к этой дуэли, чтобы не огребать. То есть это почти такое же, ну это такое же, только, как говорится, на порядок сильнее, то есть. Ну, приступим, может, дуэль какая-то будет интересная. Revelio. Can I help you?
Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Да, какой-то приз, это уже интересно. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Так, пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационные чары и левиоса. Так. Ага. Ну, все изи. Levioso. Confringo. Come on. Levioso. Accio. Mind the one. Confringo. Levioso. Изи. Вообще разделался. I could never duel like that. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. А There's точно strong харда или competition что? ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Это было бы прикольно. Revelio. Ну, тут что есть. Ладно. Next time you need a partner for crossed wands, don't hesitate to call on me. Окей, без проблем. Так, у нас... А мы тут только один. Я нахожусь здесь, да? Ладно, давайте пооткрываем с вами... Эти, как его, блин, шорткаты. Что такое? I feel sorry for your next opponent. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Ой, а что ж я на ту сторону нажиму? Revelio. Вот, это что такое? Levioso. Нет? А, войти? Это где я? Revelio. Блин, Наси, это где я? Вау! Круто. Идем дальше. Я еще в жабу не залазил. Да, это прикольно. С совой, конечно. Давайте с этим побегаем.
Эх, если бы рукоятка что давала. Revelio. Бык присел на чувака. О, портрет полной дамы. Это к гриффиндорцам, короче, можно попасть. Ну, пароль я не знаю. То есть надо еще выше. А нет, стой, ниже. Я что, не туда побежал? Или выше? Стоп. Что за хрень? Еще выше. Мне туда попасть. Типа через гриффиндорцев, типа, дверь. Revelio. Блин, зря только... Ладно. В большом зале я еще не был. Мощен. Лестницы ход. Да, в ту сторону я еще не ходил. Ладно. Ой, переместиться. Так. Ладно, давайте сюда. Так, валим отсюда. Так я понял, что типа если ты выбираешь себе любой другой этот факультет, то у тебя там другие загадки будут просто-напросто в... О, на. О. Ё-моё. Revelio. О. Что это? О, очередная загадка. Прикольно. Здесь не действует, так как там огня нету. А у меня нету... Ага, и тут тоже. Ладно, то я так понял, что чуть попозже. Revelio. How nice to see you, my young friend. Nice to see you. Ого. О, ну так и буду через тот проход проходить, отлично.
Отлично. Ладно, откроем эту точку и, короче, пойдем по сюжету. Revelio. Now that I have Oh. all my gobstones back, I'm ready to take on all challenges. Levioso. Revelio. Не сюда. О, что есть? Levioso. Revelio. Ну что близко, я не мог понять где. Вот тут. А, внизу. Вот здесь что-то. Да. Ладно, то потом туда пойду вниз. Мне сначала вверх надо. Блин, как тут все запутано. Revelio. О, подожди, тут есть. А, нет. Handy resource indeed. Your Тут я field видел, guide. короче. Да. Так, 9 плюс 7 это у нас 16, то это нам надо 8, значит паук. Да, следующая там. Следующая у нас 14. 11 плюс 0, значит там еще 3. 3 это у нас, ага, гидра. Вот это. Все, изи. Идем дальше. Королевский китайский шар с огненным шаром. Круто. $27. О, круто. Оставляем. Revelio. Что? Где-то. О. Блин, тут реально интересно все исследовать. Мне нравится тут собирать все вот это. Еще что есть? Ага, нашел. Revelio. Круто. What are you up to now? Ладно уже. А ну, что нам покажешь? Protego. Ой. Lumos. А, изично. Вон сидит, видишь? Так, не сюда. О, Revelio.
Мы тут немножко задержимся, да? Так, давай. Ага, а где еще? А, сверху. Ладно, идем наверх. Надо открыть, там по-любому что-то вкусное есть. Так. 4 плюс 2, это у нас как раз 6, значит нам надо 0. Окей, следующее у нас 6, значит нам надо 5. 5 это у нас хэдкраб какой-то. Так, смотрим. Вот здесь. You can't imagine how inconvenient Вот. travel was before I invented flu powder. Если хотите более так, как говорится, легче, то получается первое это у нас четные, а там нечетные. То есть 0, 2, 4. И так пошло. 0, 2, 4, 6 типа. Ну, открывай. Блин, ай, нечаянно заюзал здесь. Вот так. Открывай. Вот так. Уже. Revelio. Идем дальше. О! Ладно, так уж и быть, как говорится, подпишусь на тебя. Если что, короче, ну это после стрима. Ладно, у меня сегодня хорошее настроение. Я подпишусь. Расскажи, а ты в какие игры играешь? How nice to see you, my young friend. Revelio. О, шли. Ух ты. Дуэлянты. Беспредельщики. Так. Нам шляпу новую подкинули. О. Так, ну что ж, давайте, короче, пройдем дальше по сюжету. Давайте, короче. Там уже долго ходим. Скорее всего, он во многим могло поднадоесть, так что так, отслеживать задание. Я думаю, скорее всего, где-то вот рядом с астрономическим крылом, да? Где-то здесь. Надо поговорить, короче. О, а это вот как раз. Это что такое? Ждать? Или не ждать? Вот в чем вопрос. Нет, не будем ждать. Мы идем как раз к профессору. Так, стоп. А, ну да, все правильно, мы идем. Ну давай, прогружайся. Вот видите? Вот так вот открываются, как говорится, прогружаются уровни. Revelio. О. Профессор Фиг. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финеас Найджелус Блэк, директор. Поясню. Как видите, вот вам, говорится, и постановление. Так. О! Тут тоже надо ждать. Ладно. Полосатая мантия цвета гикори. Больше ничего нету. Ладно, ждем. Professor, I'm glad to see you.
And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Ну давай. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. О, смотри. Вот-то блестит. Accio. Revelio. Может, тут ничего нету. Ладно. Что это тут у нас? Я стою на каком-то месте, блин. Внизу, ага. То все внизу, окей. О! Lumos. Вот она где. Зараза. Мне надо вниз. Я наконец-то нашел эту птицу конченую. Ой, птицу. Где оно там? Это было. А, вон там, все правильно. Как говорится, нашел случайно. Я не специально, но я случайно чисто нашел. Так, идемте туда, на 38. Нам надо позаниматься, как говорится. Ну-ну. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio.
You know where to find me once you've finished. Ага, в 2 раундах скрещенных палочек. Угу. И так придется... ладно. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Так. Revelio. Мы там не пройдем. Нам надо, короче, дуэль. Окей. Можно, в принципе, задуэлить кого-то. Тоже логика. Секретное дуэльное, короче, секретное место для дуэлей, да? А тут, чтобы изучить новое задание, преподаватель говорит, ну ты понимаешь, тут надо, короче, победить в дуэлях, там, вот там, короче, в секретном месте, в секретном клубе. Логика, конечно. Ну-ну. I think so. We shall see who shows up. Так. Давай тренировочным манекеном. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Да. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Ну давай. Accio. Reparo. Ага, я понял. Не так. Ладно. Accio. Есть. Нормально. Следующее. Слевиосы. Levioso. Можно комбинировать. Окей. Ну это изи. Ага, ну да, как я сделал там с типом. Раз, два, три. Вот так вот, да. I'd Изи. say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Вау. Ладно. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Конечно. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Давай, Себа. Сева. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Прощение, но хреново Ready to мне. get Ох ты. thrashed? А, их трое. Apologies in advance. Ну ладно. Ну давайте. Так, фиолетовый, используя мощные заклинания таких манящие чары акцию. Ага. Окей. Accio. Levioso. Act like a winner. Ай. Levioso. Is that all you've got? Stupid. Accio. Ай, блин, меня так убьют. Ай-яй-яй. Надо еще раз. Подожди. Я не раз. Oof. Glad I didn't bet on you that Конечно. round. Care to go again? Да, конечно. Я только не I'll give it another go. Я только разобрался. Glad to hear it. Accio. Potato. Stupefy. Confringo. Lumos. Levioso. Potato. Accio. А, блин. Levioso. Come on. Accio. There goes my way. Бля. Confringo.
Они все в куче стоят, короче, из-за этого... Care to go again? Да, конечно. I'll give it another go. Glad to hear it. Accio. I'm the one. Descendo. Accio. Levioso. А, блин, не успеваю. Protego. Levioso. Stupefy. Accio. Levioso. Levioso. Protego. Stupefy. Descendo. Accio. Levioso. Levioso. А, блин. А, собака дикая. Не-не-не, я это так не оставлю, подожди. Care to go again? Да. I'll give it another go. Glad to hear it. Все-таки надо поменять управление. Все-таки. Или камерой стали. Levioso. Accio. Confringo. Protego. Levioso. Stupefy. Accio. Act like a winner. Protego. Luke. Levioso. Levioso. You're better than that. Accio. Confringo. Levioso. Levioso. Accio. Protego. Levioso. Levioso. Lumos. Accio. Confringo. That's all you got. Levioso. Не-не-не-не-не. Уже почти. Стой, тут можно... А, я... Care to go again? Тут уж можно же... give it another go. Мансить, Glad подожди. to hear it. Я не ошибаюсь. Понятное дело. Confringo. Stupefy. Accio. Stupefy. Come on. Levioso. Levioso. Protego. Confringo. Stupefy. Accio. А, блин, забываю постоянно. Levioso. А, блин. I'm the one. Мисклики, блин, почему я нажимаю не те кнопки? Ничего, сейчас. Надо учиться Care to дуэлиться. go again? I'll give it Первая another дуэль go. была хороша, Glad потому что to все hear it. стояли. Ладно. Спасибо, спасибо, я не хочу. Levioso. Stupefy. Accio. Stupefy. Bingo. Levioso. Бля. Protego. Levioso. Stupefy. Bingo. Accio. А, блин, Bingo. не то, не то, не то, не то. Care to go again? Да, то есть я give it кого-то another go. сажу, Glad to hear it. я ее минуснул, но она все равно встает. Ладно. You're better than that. Ай. Levioso. Levioso. Protego. Stupefy. Confringo. Stupefy. Блин, там что ж такое? Protego. Levioso. Levioso. Accio. Confringo. Levioso. Come on. Levioso. Lumos. Accio. Да блин, я не того хочу. А, ёханый бабай. Камера ты, алло. Я выбирал другого противника. Care to go again?
I'll give it another go. Glad to hear it. Подожди. Да задолбала ты ж обучение. А блин. А блин. Lumos. Все. Care to go again? Им хана. I'll give it another go. Glad to hear it. Блин, я начинаю гасить, а меня... Не-не. Себа, ты будешь работать или нет? I'll give it another go. Glad to hear it. А блин, постоянно... Вот так вот, бляха. Вот так вот. Вот так вот. What to do? Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. Не, боевка I'll супер. let you know when we're ready. Я Hope to see you кайфую. then. Реально кайф. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Он у меня так вибрирует. Залагало, что ли? Нет. Да, он у меня вибрирует постоянно. Почему? Уже мантия. Тоже хуже. И опять. Что это такое? Да. Прикольно он бегает, конечно. Да, давай уже. Учи меня заклинанию. I trust Mr. Brattleby was able to I accomplish. finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has постоянно impressed me вибрирует. thus far, but please maintain focus.
I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Выучили инцендио. О. Круто. Меню выбор заклинаний. О. Петрификус Тоталус. И Алахамура. О, прикольно. Репара нам пока не надо, если что. Вибрирует. Incendio. О. Levioso. Incendio. Accio. Пойдет. Incendio. Вблизи. О, тут что такое? I wonder if you might be able to help me with a small, project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Поскромничаем. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. Ладно. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Ладно. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Ух, сейчас попробую, короче, выключить и включить этот... О, не то. Короче, выключить и включить геймпад. А, не, слушай. А ну. Не, все равно начинает вибрировать. Ну, зараза. Yes. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Не, все равно начинает вибрировать. Не знаю почему. Надеюсь, он не накрылся. Так, пойдемте-ка решим загадку с травологией. Куда там мне? Revelio.
Вот его пинает постоянно. О, что есть. Подожди. Нет. О, точно. Сходу пригодилось. О, вот тут. Еще 5 руководств осталось. Во. О, отличная малиновая Шанель. Или Шанель. Шанель. А, я тут уже бегал. Ха. Блин, вот именно перестает вибрировать, когда я захожу в меню. Не знаю почему. Но это посильнее будет. Ладно. Но мы возьмем, сделаем, короче. Ужас. Ужас. Так, получше будет. И опять он вибрирует. А ё-моё. Вот что-то должно быть еще, да? Я слышу. Вот. О, еще что должно быть. Revelio. Это еще должно быть, подожди. Ты. А где это я? Хор лягушек? Прикольно. Revelio. Что-то есть. Ты. А, тут замок. Accio. Угу. Levioso. Accio. Ах, я не могу отталкивать. Ладно, пусть стоит. Revelio. Блин, когда смогу отталкивать, когда смогу, короче, насадить этот колокол куда надо. О! Я так и не понял, где. Изарин? А, тут. Revelio.
Чаша, но тут замок, ладно. Там что-то, внизу, скорее всего. Lumos. Ладно. Revelio. О. Еще 2 рукава. Блин, у меня вибрирует. Я точно долго играть не буду, потому что не смогу долго держать из-за вибрации этого контроллера. Ладно. Куда нас тут ведут, короче, сюда. Так, ну давай, прогружайся, дверь. Прикинь. О, что есть? Revelio. Не? Тупик, ладно. Ух ты. Есть. Чё, все страницы собрал? А не, еще 50. О, боже. А я-то думал. Revelio. Я сейчас попробую сохраниться, короче, и выйти и зайти. Так, через настройки. А? Ну, сейчас не вибрирует. Быстро мы с вами 13 левел набили. О! Все, надо было просто зайти и выйти. Теперь не вибрирует. Сейчас я себе сока налью. Игра интересная, блин. Мне вообще, реально, вообще не надоедает это все ходить, собирать. Это там что? Есть. Так, и тут что-то должно быть. Ага, внизу. Окей. Идемте дальше. Incendio. А, не зажжется. Revelio. О, это что такое? Incendio. These dry vines are one spark away from becoming kindling.
Понятное дело. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Revelio. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Revelio. Lumos. Тут наверх. Там есть. Incendio. Accio. А как не туда? А, можно. Ах ты. Да. Ячейки снаряжения заполнены. Ай-яй-яй. Ладно, ну уничтожу. Надо будет продаться в Оксмите. Вау. Ладно, разберемся. Lumos. Revelio. Lumos. Incendio. О, Lumos. идем наверх. Не. I imagine a piece of that enormous venomous Подожди, tentacle я would сейчас... be enough for Duncan to prove his bravery. Не-не-не, я пока туда не хочу. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Ой-ой-ой. Incendio. Ну так вот, короче. Опять ячейки. Понятно, понятно. Но пока. Такое, что можно? Ладно, вот это. Еще лучше. С золотой отделкой. Да вы меня балуете. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos.
Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Ты смотри. А, там и там выбраться можно, окей. Ну и все. Revelio. О, крутой сундук. Что дает? Легендарное, наверное, что дает. Похоже такое. В смысле, куда ты мне? Не говорите, что я не смогу открыть. Я не смогу получить то, что тут есть. Revelio. Ничего не забрал. Сохранись. Да. О, ну туда. О, вот это лучше. Incendio. Ну, по-быстрому туда. Lumos. Incendio. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. А, стоп, я это забрал, отлично. Lumos. Incendio. Protego. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Так. Пособираем. Revelio. Стоп, что? А, это наверху. Окей. Так, и подожди. Чтоб мне проставалось, чтоб не заглючило.
Неаполитанский шар в полоску. Вот. Вот видите, короче, она бывает глючит. Если у вас не хватает, проверяем сразу. Ух ты, ё-моё. Нет перманентных характеристик, но будут. Прикольно. Первая легендарная шмотка. Блин, круто. Ну, тут прикольно. Revelio. Подожди. О. На выходе, значит, что есть. А тут что есть? Тут что есть? Revelio. Вот здесь. О. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Ладно, идем, короче. О, а тут закрыто. О. Где ты? Вот вам и подгрузки. Ладно, не туда побежал. Have you found anything to, prove my... Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. На. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. Ого, мантия. Где она? Точно не здесь. А, вот. Отравил. Не. Ужас. Так. Что у нас там было? L1. Это у нас... О! Угу. Ух ты. А это что у нас? Зелье Эдурус. Вау. Короче, у нас... Мы растем. Revelio.
Там еще есть какое-то задание. Еще выше. Еще выше. Hello there. Perhaps you can Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Давай. Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Окей. Ага. О, это этот. Окей, я понял. Вот, кстати, тут сразу внизу надо искать. Но, увы, я, короче, сначала хочу продаться. Ой, инвестиция. Hogsmeade, here I come. Надо продаться. Зелье варенье? Да. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Это мне не надо уже. Я стой. Я могу потом, если что, улучшить, да? Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. Так, а что у тебя есть? What can I do for you today? Максима. Невидимости. Время перед... Оф, вот это классная штука. Но у меня... Можно схитрить. И пооткрывать ящики сейчас. Ладно, не... Всему свое время, ладно. I hope to see you again. Farewell for now. Так. Не, мне надо... Подожди. Это не центральный зал. Класс парится. Нет, стоп. Стоп, стоп, стоп. Двор трансфигурации, если не ошибаюсь. По той карте. Да. О. А кого я ждал? The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Нет, спасибо, я тебя не ждал. Да. Revelio. Понятно. О, 14. А это что за дверь? А, замок. А лохомора у нас еще пока не изучена. Подожди, там же ж по... Revelio.
Так как я вижу... Ну вот. Ладно. То есть пока где-то сверху. Что это? Ага. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Внизу. Надо по очереди, ладно. Бред. А вот второй ориентир. There's the fountain. I'm getting closer. Не, выше. Где-то здесь. Нет, точно не здесь. Да. This stairwell looks promising. Вот наверху. Да. Угу. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Надо одеть. Школьная форма историка. Это был этот. Круто. Но это гербология. Пока вот этот простенький дойдет. Хотя можем сделаем не так, сделаем по-другому чуть-чуть. Ну, ждем. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Надо вторую, короче. Карту сокровищ. Так. Еще выше. Капец, ну тут, конечно, Хогвартс большой. Ничего. You can get all sorts of clothing at Gladwell. Revelio. Что-то наверху, да? Ага. Там только... Там замок, да? Угу. Увы. О, точно, я тут еще не открывал. Отлично. 2, значит, 2 это у нас вот это. Это 12, да? Это получается 1, 4, 5. Что-то было 7. С тентаклями фигня, короче. Вот это. Revelio. О, деревенский ночной колпак. Шикарно. Так, кошак, я тебя гладил? Или ты другой кошак? Ладно. Там за колпак. $26. Понятно. Шапки, конечно, это убожество. Made any progress with your treasure? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever!
Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Revelio. Я этого... так. Вам мне надо? Мне надо ниже. I don't send many out. По квесту идем, короче. Или не? Мы тут были уже. What are you up to now? Ну, давай, ты. Стоп, мы тут были. Revelio. На занятиях. И то, да. Значит, не в ту сторону мы завернули. Так. Ну, тут вроде бы мы уже почти все. Мы все, можно сказать, нашли все, что надо. Так, давайте тогда перенесемся. Там еще какое-то задание было вроде во дворе. Надо будет его выполнить, и потом пойдем уже по сюжету. Тут было, если я не ошибаюсь, да. The Daedalian keys are back. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Okay. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love Бежать to не know будем, what а you find. телепортируемся, короче. Да, самое ближайшее это здесь. С астрономической башни. А, ну да. You're Сюда. entitled to your opinion. Doesn't mean I'm obliged to agree. Revelio. О. О. Levioso. Revelio. Что-то есть. Круто, красиво. Класс. Варнавы вздрюченного. Revelio. How nice to see you, my young friend. Так, дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка о моих знакомых
из Кембриджа. Они признались, что, наверное, понимали природу метеорных потоков. 2 астронома из Ирландии и Великобритании на основе работ астронома-итальянца Заметьяни Маглы выработали метод, позволяющий положению пыли на околоземной орбите определить, в какой комете относится метеор. Это гениально. Можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковалась под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятна, но причина, по которой я вынуждена так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Мантар. У нас впереди настоящее приключение. Скучаю по тебе, сестра, и надеюсь, что у тебя все хорошо. Так, с любовью, Сухитра. Да, надо, короче, ключик, да? Revelio. Off on another adventure, are we? Accio! A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Ну, сюда. There's the cabinet. How do I get this key in there? Ай. Нужно попасть туда, короче. У меня есть. Got it. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Revelio. С жетоном. Ладно, мы сейчас вернемся. А мы там что, не были? Фу. Так. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should... Наверх. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. Revelio. Блин, я ж... Ладно. Не, ну круто вообще. Факультет крутой. Классно выглядит все. This seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Еще 15. Прикольно. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. 12% всего лишь. И это мы только в Хогвартсе, ё-моё. Сколько же всякого. Так, нет. О, награда. Как раз инвиз. Отлично. Давайте тогда пойдем. Сделаем. Так. Магическое крыло.
Давай сюда. Давайте, короче, туда сделаем эту миссию, и я тогда пойду отдыхать, потому что уже поздно. Так. Погнали. Мы только бегаем, мало с кем дуэлимся. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так, надо с Себой поговорить. Так, а ближайший у нас... Давайте с двора. Зайдем. С двора, вернее, зайдем. Найдем этого. Ну, как раз рядом. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Так, идемте в библиотеку. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells,
Spells are free. Give it a try. Ну давай. Замечательно. Подожди, надо выставить заклинание. Ингардиум Левиоса. О, у меня же есть какой-то, да? А, это просто Левиоса. Капец. Это возьму, поставлю. Наверное, место. Да, пока место. Люмуса. Silent as a grave. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Revelio. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Окей. Ghost, don't let her see you. Revelio. Revelio. If you can't you leave us to rust about in peace? Бля. Out of here with you. А, я понял, как я... Все. Надо сохраняться перед этим. Надо было в вот этот манекен стрелять.
Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Понятно. Ghost, don't let her see you. Упс, не то нажал. Ладно. Should be in the clear now. No need for us to be stalking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. О, Because Merlin knows everyone else is перчатки непроизведенные для Квиддича. Он там рассказал, что ищет. Ух ты, 15-й. Restricted section. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Окей, 500 монет. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Так, куда мы уж там пришли? Так, я не хочу сюда возвращаться, так что я пытаюсь сейчас здесь все забрать, все, что мне надо. О! Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Incendio! А. Репара надо? Точно. Ладно. Reparo! Так, и у нас там что? Вкусное? Так. Здесь что интересное было. О, прикольно. А. Revelio. Нифига себе библиотека. Revelio. О. Of course. That's it. There must be more to this room.
Легендарочка. Дуэльные перчаточки. О, ты шон, посыпалась на нас вообще. Ух ты. Крутяк. Это что у нас еще было? Да. А, да. Очки. Ладно. Да. Вау. Where might this lead? Вот память опять. Revelio. Reparo. Не? О, что, упаду? Не? А. Не? Ладно, не. I need to wake up that rune over there. А, вот так вот. О-оу. Not surprising. Cards at the ready. Вау. Вау, вау. Круто. Еще есть, да? Ну, как-то так. Угу, окей. Вот это я видел, да. Revelio. Ну, здорово. Вас тут двое, окей. Leviosa. Accio. Leviosa. А, блин. Вот ты куда летишь? Ну ладно. А туда как мне? Accio. Revelio. Ага, ну ладно. О, круто. Revelio. This must be the way forward, but to where? Так, стоп. А как мне тогда забрать тот ящик? Угу. Вот он там. Да? Хм. А. О. Мгм. Надо вернуться обратно. О.
Я понял, надо вернуться обратно, короче, забрать там тот ящик. Ага, отсюда. Кельтская накидка героя. Ну-ну. Смотрите, сколько вещей интересных по нас собирали. Пан какой-то. А, тюрбан. Ладно. Так. Ну, тут чуть посильнее. Давайте так вот сделаем. Так, побегаем чуть-чуть. Так, один ящик забрали. Да. А впереди еще есть. About me. О, бляха-муха, будет замес хороший. Ты еще прыгаешь? О, а тут прыгать. Ух ты, бляха. Я что-то вообще расслабился. It is a book after all.
Выглядит так, как будто поселение было проклято, они сняли проклятие. Ну, как-то так. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Видно, что-то задумала. Походу в Слизерине. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? О, липсинг полетел. Так, ну что ж. Все такое же. О, ты смотри, легендарный и достали. Но неплохо, кстати. Пойдет. Revelio. Угу. Нам, если что, надо бы. Вернитесь в класс профессора Фига. Окей.
Ну, на этом мы, короче, с вами закончим. Сегодня уже, ого. Ну, тут мы с вами немножко посидели, как говорится. Я думал на пару часиков, а тут так затянуло. Ну, ничего. Продолжим завтра. Я думаю, сейчас пойду отсыпаться и, как говорится, завтра продолжу, как говорится, с этого же места. Не знаю, мне было интересно это все находить, эти загадки, вот это все получать за это, ну, шмотки, легендарные шмотки, это, конечно, круто. Мы с вами немножко так приоделись, видите, так по фэшну. Ну и я предлагаю на этом, да, заканчивать. Игра действительно интересная, конечно, немножко, говорит, харда, а что там за дуэли там? Ничего тяжелого, а как нам дали порасраться, ну ничего. Я еще не привык к управлению и постоянно теряюсь в кнопках, но у нас еще, как говорится, все впереди. Это только начало. Это только первая серия. Так что будем продолжать воевать дальше. Изучать местность. Ну все, увидимся завтра. Удачи